Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, we are Group 2 from 11 Science 4 and we will do a presentation about business planning process in the field of engineering system atau perencanaan usaha peralatan sistem teknik. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Saya Deva Aura Rizka Darwanto, absen 8. Saya Kaila Moritaza, absen 11. Nama saya Raden Ajeng Azhara Retno Kusumo Chononagoro, absen 28. Nama saya Syarita Zulaika Armiela, absen 35. Let's get started. This is the basic competencies. It's KD 3.1, which is understand the business planning process in the field of engineering system equipment based on the potential of each region, yaitu memahami proses perencanaan usaha bidang peralatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Lalu ada KD 4.1, which is planning a business in the field of engineering system equipment based on the potential of each region, atau merencanakan usaha bidang peralatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Moving on to background and purposes atau latar belakang dan tujuan. Here I got 3 points. Number 1, engineering system equipment business is a promising type of business. Number 2, the need for tools that makes activities easier for humans is growing. Number 3, adequate engineering system planning will result in more productive businesses and make people's lives easier. Lalu yang selanjutnya, apa sih sistem teknik itu? Sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit, serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis maupun bisnis. The engineering system comes from two words. It is system and engineering. The system comes from the Latin systema or the Greek systema, which means a unit consisting of components or elements that are connected together to facilitate the flow of information, material, or energy to achieve a goal. While engineering is the application of science and technology to solve the problems of human lives. This is accomplished by applying knowledge, mathematics, and practical experience to design useful objects or processes. By using difficult work, techniques will become easy, and heavy work will become light, and long work will become fast. It can be concluded that system engineering is a multidisciplinary approach to creating or managing large and complex systems capable of meeting both technical and business needs. Engineering systems develop integration between elements that interact, synergize, and collaborate. I'd like to move on to another part of the presentation, which is action loop atau siklus aksi. So, as you can see here, we have 6-stage loop, starting with inform, and then plan, and then decide, carry out, control, evaluate, and then we start over from the beginning, which is inform. I'd like to expand my points starting with inform. So inform is about information on tasks or jobs submitted in the form of customer requirements on engineering system products. Second is plan, list of steps with details of timing and resources developed in the form of documents. The work plan includes engineering system product designs. Next up, decide. Decision is taken on all the necessary needs, including tools and materials. Fourth, carry out. Carry out is the process of making engineering system products based on the specified criteria. Next, we have control. Control means checking or testing engineering system products. And lastly is evaluate, where we discuss the engineering system product that has been made. Turning our attention now to business planning, it divided by 4 points, which are ideas and business opportunities for engineering system products, resources needed, administration and marketing, and last but not least, stages of business planning. Let me elaborate further about the first point, which is ideas and business opportunities for engineering system products. Empowerment can be started from the home industry scale, then develop into small and medium enterprises or SMEs.
The creative economy allows the growth of creative areas that are developed and coordinated, from production activities to marketing and quality improvement, in order to be able to compete. The next point, we have resources needed. Resources must include 6 elements, which are men, material, machine, money, method, and market. So what are those elements mean? Here I will break those down into 6 points. First, man. Man in management is referred to human resource. It is the recruitment, selection, training, promotion, and grievances handling of personnel. Payment of compensation gratuity, termination of services are the few issues that have to be dealt effectively to retain the talent within an organization. Second, material. Material is a basic ingredient in management. It can be a service industry or a product industry. Most of the industries locate themselves nearby to the availability of material. Third, machine. Machines are the basic tools to produce goods or to generate services. Selection of an appropriate machine not only enhances efficiency but also saves time and increases revenue. Tailoring the requirement of the organization, selection of the right technical machine and equipment, availability of spare parts, evaluation of after-sales service, also substitutes and technology and the organization budget are the crucial criteria while purchasing a machine. Fourth, money. Management is done to meet day-to-day business requirements and the funds involved in meeting those requirements are known as a working capital. Next is method. Everything has a right way to do, and this right way is known as a method in management. In short, it means an art of doing. A set of procedures and instruction is known as a method. The visible methods of a company include plans, policies, procedures, and data. The less visible ones include a company's norm and its culture, the norms and culture of the society around it, and the methods of its customers, suppliers, associates, and competitors. Last but not least, we have marketing. Marketing management is the process allocating the resources of organization toward marketing activities. Thus, a marketing manager is someone who is responsible for directing expenditures of marketing funds. Related to the term management is the term strategy. Okay, so for the rest of the points will be elaborated by Syarita Zuleika Armiela. Third, administration and marketing. Administration and marketing are very important in engineering business because the administrative process is recording or inventorying existing resources and avoiding mistakes in the production and post-production processes. The marketing process is also needed to introduce the product and the advantages of the product. Fourth, stages of business planning. Business planning in entrepreneurship has stages, including the starting stage by looking at business opportunities and determining the type of business. Then, the implementation stage, followed by the stage of maintaining production by conducting development analysis, and ending with the stage of developing the business by continuing to be creative and innovate. B. Engineering system equipment production. First, we have design. Engineering system business products are designed and developed based on the environmental, social, cultural, economic, and ethical aspects of the user community. Innovative engineering works are made with the hope of making human life easier. Second, production process. In the production process, to produce a good quality product, various factors must be considered.
Factors considered in production the product include future good market, product life cycle, cash flow, and organizational capability. The various stages that are past and continuous assessment are known as the stages of production planning. The stages of production planning are product idea. Product idea is compiled based on consumer needs, company capabilities in research and development, finance, marketing, and personnel. Product idea selection. Selection of product ideas is based on an evaluation from the market regarding the consumer needs to absorb production, the company's ability to produce products with existing facilities, and the ability to obtain raw materials and auxiliary materials, as well as the company's financial condition. By considering the results obtained will be profitable or not. Initial design. The initial design considers several objectives, namely the benefits of the product, the function of the goods, the style, art or beauty of the goods by looking at the balance of cost, quality, and product performance. Prototype. At this stage, the company conducts an experiment on the capabilities and strengths of the product, then looks for the weaknesses and analyzes the beauty of its shape. And last, third, packaging. A coordinated system for getting goods ready to be transported, distributed, stored, sold, and used. The existence of a container or wrapper can help prevent or reduce damage, protect the product in it, protect against the dangers of pollution and physical disturbances such as friction, impact, and vibration. Terima kasih Syarita. Sekarang saya akan lanjutkan ke contoh peralatan sistem teknik. I'm going to proceed into the examples of engineering system equipment. Yang pertama, yang paling kiri ada mesin briquette. And so, briquette machine. Charcoal briquette press is a felt that functions to print charcoal flour with a certain mesh size that has been mixed with starch adhesive so that it becomes charcoal briquettes with certain sizes and shapes, such as cubes, round tubes, and/or round flats. The pressure generated by the press, in addition to manual, can also come from hydraulic, as well as mechanical pressure using threads. Yang kedua ada mesin popcorn. So, popcorn machines. Most seen in cinemas or recreation parks. So, the popcorn business opportunity is very promising, especially when it's sold in the center of crowds and family tourism recreation. The profits obtained are not small, therefore the popcorn business is one of the business references that can be considered. Corn popcorn is very easy to make. It only requires heating and margarine, with the main ingredient being corn. However, if we want a business related to popcorn, we need a special tool that can make popcorns effectively and efficiently, in the sense that it is done quickly, precisely, and saves raw materials. Selanjutnya ada mesin es krim. So we have ice cream machines, most seen in fast food stores such as McDonald's, KFC, or in any other restaurants, normal restaurants. Some components of the ice cream machine that greatly affect the manufacture of ice cream so that it can produce the best taste and quality are, first we have the ice cream machine condenser. Through the compressor, the pressurized refrigerant, which has a high temperature, has a gas form to flow to the condenser. The condenser is what plays a role in changing the refrigerant in liquid form. Second, we have dough place cup.
Generally, the cup to place the dough on the soft ice cream maker is located above the ice cream maker itself. At the bottom, we have the hole that plays a role in draining the dough to the cooling. Third, we have expansion valve. This component is the most important part in the ice cream machine refrigeration system. The function is to change the pressure in the refrigerant to be used for the evaporation process. Then we have the cooling room or cylinder. So this is part of an ice cream machine, which is generally called a cylinder tube lined with a liquid-filled jacket system with characteristics like ice cubes and salt from the freezing system of the refrigeration system. And the last one, we have the valve. The valve itself is usually also called the faucet part in an ice cream making machine, whose function is to open and drain ice cream products. The valve is divided into two types, including the type of mechanical system and electric system. Dan yang terakhir contohnya yang keempat adalah penggiling kopi. So we have the coffee grinder, most seen in coffee shops like Starbucks or Max Coffee or any other normal cafes. Grinding is intended to break whole roasted coffee beans into a fine powder so that they are easily dissolved in water. Mechanically, the grinding or refining process occurs because whole coffee beans experience collisions, impacts, cuts, and shears with the grinding components that move repeatedly. The main part of this coffee grinder are grinding blades, electric motor, and frame. Setelah diberikan contoh-contoh yang tadi, sekarang kami akan menampilkan video dari YouTube mengenai usaha peralatan sistem teknik. Play. Kita sebagai anak muda, peran kita besar juga di masyarakat. Harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Gus Wibowo, saya dari Desa Sumberjo, tepatnya di Dusun Klagon, kemudian Kecamatan Ngamblak, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai petani milenial yang menggeluti di komoditas kentang. Motivasi saya kenapa terjun di kentang sendiri, jadi ceritanya dulu orang tua saya sudah melakukan pertanian kentang atau menanam kentang dari zaman dulu, cuman dengan cara konvensional, dan hal itu dilakukan dengan mengintroduksi atau membeli bibit dari berbagai daerah. Kemudian kita banyak bisa dibilang ditipu dengan beberapa orang yang menjual benih tersebut dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang diomongkan, kemudian juga inkonsisten terhadap sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga bibit yang kita beli dari luar daerah ketika ditanam di sini produksinya tidak baik gitu. Dari situ, kalau misalkan kita masih bergantung atau masih mengandalkan pembibitan dari luar daerah, kita bakalan tidak maju-maju petani kentang di sini. Dan kemudian saya menginisiasi untuk membuat pembibitan kentang di Magelang ini, khususnya di daerah saya di Dusun Klagon, Sumberjo, Ngamblak, Magelang. Ketika saya membuat atau mendirikan pembibitan kentang, kita mulai dari belajar kultur jaringan. Kemudian ada stek, tanam di greenhouse, dan nanti bisa kita produksi mulai dari G0, G2, dan seterusnya. Dan itu, bibit itu bisa kita turunkan sampai 3-4 kali. Dalam artian, si petani ketika nanam bibit dari G0, dia mengurangi biaya produksi untuk tanaman selanjutnya, karena bibit yang dia tanam nanti masih bisa diturunkan sampai 4 kali. Padahal kalau misalkan kita analisis di usaha tani kentang, untuk kebutuhan bibit sendiri kita memakan biaya 40-50% dari total biaya produksi kentang itu sendiri. Nah, selain itu kita juga
sudah menggunakan teknologi-teknologi terbarukan seperti yang di Screenhouse. Kita udah ada smart irigasi di mana itu bisa kita aplikasikan atau kita setting dengan menggunakan smartphone. Jadi ketika saya berada di luar daerah, kemudian saya lagi pergi jauh, saya tetap bisa menyiram dengan adanya smart irigasi ini karena terkontrol dengan adanya aplikasi yang ada di smartphone tersebut. Untuk kentang yang ditanam di daerah kita, kebanyakan kita menanam kentang granola. Granola ada dua jenis, granola L dan granola kembang. Kentang yang bisa beradaptasi di sini lumayan bagus. Kemudian selain kentang, kita ada rotasi tanaman. Ketika tanaman kentang itu dibongkar, kita panen. Kemudian rotasi tanaman itu bisa dalam bentuk komoditas kubis ataupun brokoli ataupun tomat dan lain sebagainya. Karena memang itu untuk menetralisir tanah ya, supaya bahan kimia yang kita masukkan ke dalam tanah juga berkurang seperti itu. Untuk cara penanaman kentang, karena kentang sifatnya tanaman yang rentan dengan penyakit, khususnya penyakit jamur Phytophthora infestan, jadi penanaman pertama kita seperti biasa pengolahan lahan, ya artian kita pengolahan lahan pun harus bisa mempertimbangkan hal-hal seperti kematangan pupuk, kemudian komposisi baik itu dari pupuk kimia maupun pupuk organik dan sebagainya itu. Hal ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak pupuk organik daripada pupuk kimianya untuk ketika nanti kentang tumbuh tidak rentan terhadap serangan penyakit atau penyakit Phytophthora infestan tersebut. Nah, kemudian ketika sudah mulai muncul, kalau kentang di tanaman pada musim hujan, kita lebih banyak rutin dalam penyemprotannya, bisa sampai 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, karena emang rentan sekali terhadap penyakit. Ketika kelembapan tinggi, kemudian kita tidak kuat dalam pemberian fungisida, nanti tingkat kegagalannya lebih tinggi. Kemudian umur kentang kalau di tempat kita antara 90 sampai 100 hari itu udah panen. Kemudian kita panen umur sekitar 90 sampai 100 hari itu. Ketika sudah panen nanti langsung kita kentang itu bawa ke gudang atau ke rumah kita masing-masing. Kemudian kita diamkan 1 sampai 2 hari supaya kentang tersebut bisa dalam artian kering angin. Kemudian nanti baru kita bisa packaging, kita bawa ke pasar subterminal agribisnis yang ada di tempat kita, yaitu di Pasar Ngabla, ataupun nanti kita bisa kirim ke kota-kota, atau ketika ada kualitas kentang yang bagus kita bisa ngirim sampai ke luar Jawa, dan potensi market kita ke ekspor kita juga bakalan masuk di situ. Tetapi dalam artian ketika kita sudah mulai menjajakan atau melirik pasar-pasar yang besar, kita harus juga memperbaiki kualitas dari segi produksi kita dan juga kontinuitas ketersediaan barang. Nah, itu yang mungkin menjadi PR besar kita untuk pengembangan petani kentang yang ada di Kecamatan Ngabla ini. Motivasi saya di dunia pertanian karena emang saya melihat potensi yang ada di wilayah saya. Selain itu juga saya lahir dari keluarga petani yang dulunya juga keluarga saya biasa saja, yang istilahnya luasan petakan tanahnya cuma sedikit, tapi dengan kerja keras bapak saya bisa berkembang dan kemudian bisa merasakan keberhasilannya di dunia pertanian. Nah, dari situ saya melihat bahwa bapak saya bisa melakukan petani secara konvensional pun bisa berhasil, apalagi kita zaman sekarang bisa kita poles dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Itu akan banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan di dunia pertanian. Selain itu juga saya melihat tingkat regenerasi petani yang semakin kesini semakin menurun. Dari situ saya juga berniat bagaimana caranya mengajak teman-teman petani muda ini mulai menggelorakan semangatnya lagi di dunia pertanian. Nah, dari situ saya memberikan contoh atau jadi istilahnya memberikan hal-hal yang baik kepada teman-teman saya yang ada di daerah, gimana caranya kita biar bisa petani dalam tanda kutip petani yang keren gitu kan. Jadi saya mengikuti lomba ke sana ke sini dan lain sebagainya. Harapannya itu jadi motivasi teman-teman bahwasanya anak pertanian tuh nggak cuma dipandang sebelah mata gitu. Anak pertanian itu keren, anak pertanian tuh bisa berkarya. Kemarin sempat kita
ikut lomba bisnis plan ke beberapa ajang bisnis, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, itu saya membawa konsep pertanian kentang mulai dari hulu sampai hilir dengan memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari penanaman, kemudian nanti sampai pengolahan pasca panen pun kita memberdayakan ibu rumah tangga dan juga pemuda yang ada di sini. Nah, setelah itu kita ada kompetisi lanjutan tingkat internasional namanya Global Student Entrepreneur Award yang diadakan oleh entrepreneur organisasi, yaitu salah satu organisasi entrepreneur muda terbesar di dunia yang diikuti oleh 56 negara. Nah, dari situ saya menjadi winernya Global Student Entrepreneur Award di Indonesia. Kemudian setelah jadi winner Indonesia, saya maju di tingkat Asia Pasifik di Singapura, kemudian di tingkat internasional di Macau, Cina, dengan membawa konsep pertanian kentang yang ada di tempat saya. Harapan saya untuk petani di Indonesia, khususnya anak-anak muda, kita sebagai dalam artian anak muda, kemudian peran kita besar juga di masyarakat, harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena emang saya punya pedoman bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat orang lain. Nah, hal itu bisa kita praktekkan dengan cara ilmu yang ada di dalam pikiran kita bisa untuk menyebarluaskan hal kebaikan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi harapannya untuk petani muda dan juga pertanian di Indonesia ke depannya, ayo kita ambil bagian anak-anak muda di Indonesia ini untuk memajukan pertanian di Indonesia. Karena emang kondisi saat ini Indonesia khususnya di bidang pertanian sangat-sangat butuh anak-anak pemuda sebagai penggerak maupun itu sebagai promotor pergerakan pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Ketika saya bertemu dengan teman-teman ketika ada alumni Fakultas Pertanian dan mereka bilang saya susah cari pekerjaan, itu salah besar, karena emang pertanian di Indonesia itu lagi butuh anak-anak pertanian yang dia bisa menggerakkan masyarakat maupun bisa menggerakkan petani-petani yang ada di daerah tersebut. Nah, potensi-potensi yang ada di daerah mungkin belum tergali, tapi bisa kita gali dengan adanya pemuda-pemuda tani yang ada di Indonesia tersebut. Jadi kita masih banyak peluang, baik itu dari hulu sampai hilir, baik itu dari mulai di budidaya sampai ke pasca panen ataupun ke trading dan lain sebagainya, itu perlu adanya anak-anak muda. Nah, dari situ ketika anak muda itu khususnya di bidang pertanian bisa berkolaborasi, kemudian nanti bisa untuk bekerja bersama untuk memajukan pertanian Indonesia, saya yakin Indonesia bisa dalam artian berdaulat di bidang pangan seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga termotivasi. Pertanian Indonesia maju.